abenga tukikolako nno. Yalaze nti nno mwetaaga biliyoni nga 5 simanyi oba mwakola feasibility study naye ndowooza kyetaaga badde bawulira bulidde upgrade ensonga eyo okwemulugunya okwo muyinza okuba nga mwawandi naye nange mumpandikireyo ebbaluwa ngende nnwaneko ndabe nga mulinamu ne ideas engeri okusooka engeri gye mubonyabonyezebwamu, ekyokubiri engeri gye muteesa ekwatibwemu, naye nga temwerabidde ekigambo ekikulu nti tulina okulaba nti ebyennyanja mu nnyanja bikola ki bibeeramu, bisigala bizaala, bisigala byala, kwegamba olwaleero ekyana luli tubeere nga tusobola okukozesa ennyanja eyo okuggyamu ebyennyanja. Ekyetaaga okubeera engeri gye muli ku mwalo ne population ennyingi kolaki muzifuna obuzibuzibu obwaliwo bugenda bukendeera nnyo banyama ne baseba basobodde okubaawo olwaleero. Ayo bulikomyewo ndyagala minisita ebyokuduula vayoke mumasomero amalini kayo abazungu era abakulembeze tugebabuulidde era tubakwasizza n'enkwatagana gye tugenda okukwatagana memorandum of understanding ng'erambika bulungi biki ebirina okukolebwa okukozesebwa ambulance eno n'obutakozesebwa. Tesuubirwa okukozesebwa byabufuzi bitwala muntu kugenda kukola kampeyini gindi oba kusomesa abantu bino ebintu bya bulijjo oba kusomesa abantu lino si lye lyato erigenda okukola omulimu. Lino lyato lyabalwadde, bantu abali ku bubenje, abafunye kugamba emergencies, gwe mulimu gwalyo gwokka.
zirigenda kukola kintu kirala kyonna. N'olwekyo abakulembeze mu disitulikiti tubakubiriza obutagezaako kuva ku mulamu ogwo, kubanga bwe banaaguviirako bajja kuba bamanya etteeka era etteeka lijja kubakwata. Okwemulugunya kufunye bulungi, naye mbadde njagala okusaba nti okwemulugunya okwo muyinza okuba nga mwawandi, naye nange mumpandikireyo ebbaluwa ngende nwaneko ndabe nga mulinamu ne ideas engeri okusooka engeri gye mubonyaabonyezebwamu, ekyokubiri engeri gye muteesa ekwatibwemu. We have given to the district of Mukono for the service, for the provision of health services to Koome Islands. Is a grant from the government of Uganda, particularly from His Excellency the President, and it's provided for under the NRM manifesto. It's one of those commitments the NRM made, especially for the underprivileged population, people who have been hitherto been discriminated because of their location, like the people on the islands, Koome, Kalangala, and many other islands. Now this is the time to provide kind of equalization for them by providing them such facilities as provided on the mainland. Particularly on the mainland we have vehicle ambulances. On the islands now we have boat ambulances. So 14 of them have been given out across the country in various water bodies. So I think it is a move in the right direction, and my appeal on behalf of the government is that these boats are not abused by the local leaders. Particularly, they are not to be used for political purposes, for just transporting people. They are purposely for addressing emergencies on the lake, to lift the sick people who cannot move from islands, come for better services on the mainland. But it's important to ensure that we provide a health center for facilities on the islands, to limit on the number of people who need such services on the mainland. Embeera yayo mu byobulamu ekyali nzibu nnyo, amalwaliro matono teri, n'agaliyo ebikozesebwa teri. Era kyetubadde ngamba minisita wano nti Koome yeetaaga okufiibwako ne ku by'amalwaliro newankubadde baleese ambulance, kubanga ambulance ejja tuyamba kituufu naye yandibadde ejja ku mbeera ziremye. Embeera eziremye nti omuntu bamulifaalinze ayeetaaga rifaaro, ambulance ebadde ejja tuyamba nnyo. Ne kakati kitegeeza twataddewo ambulance n'eri amalwaliro tugakole ki nti omuntu aleme butajja kutava Koome nti malaria amulinnye ku bwongo kola nnyingi. Naye kakati kitegeeza bwe tusaba health center 3 e Koome, kitegeeza n'amasannyalaze tugaagala, kubanga tosobola kubeera na ddwaliro eddagala erimu likuumibwa amasannyalaze balikuumira mu fridge, kati olina eddagala ery'okugema balikuumira mu fridge. Kategeeza Koome bweba terina amasannyalaze, gavumenti ekirowoozeeko nga ku bizinga ebirala bibeerako amasannyalaze. Koome erina omuwendo gw'abantu okumala okulaba nga bakozesa amasannyalaze. So n'olw'ensonga eyo amalwaliro tugoogerako naye n'amasannyalaze geetaagibwa ddala ku kizinga nga Koome. Otuuka ku kizinga nga kimu nga bizinesi kweziri ezeetaagira ddala amasannyalaze, otuuka ku Koome Main Island kwe kuli essomero, kwe kuli eddwaliro, naye ng'abaana beetaaga amasannyalaze okusoma ekiro. Kale n'olwensonga gavumenti nga bwetutunuddemu mu ambulance olw'omulanga gwe mbakubidde ebbanga lyonna, n'ekyamasannyalaze bakitunulemu, ekyamalwaliro bakitunulemu, Koome naye eveeyo abantu abeeyagaza nga ku bitundu ebirala. Ngera bwe tulaba katosi wa do some hope, but it will be better if at least the health center in Koome is upgraded to health center 3, because you don't need all cases in the ambulance. Ambulance should be for emergency cases, all cases above health center 3. If you are going to bring people with acute malaria in the ambulance, which cannot be worked upon in the Koome Island, I think it will be overwhelmed. Let the government upgrade the health system in Koome Island. Otherwise, this ambulance cannot cater for all the cases that are happening there. If we upgrade the health center to health center 3, we extend electrical services there, I think this ambulance will be of use if it only handles emergency cases like ambulances, people have drowned in the lake, then it can work. But as of now, it is going to be overwhelmed because the cases are so many. Let the government work on the upgrading of the health sector in Koome.
city schools there, we have hospitals there, and people are running businesses. I don't know, people can take a look at an island like Kimi Island. There are so many businesses which are there, but because they lack electricity, business cannot grow up, business cannot excel. So if they extend electricity services there, we shall have a lot of businesses there. We shall have our people competing today with the national people. Because you have the Koome City School there, you have a secondary school there, people are studying, but you cannot compete with the country if you don't have power. You can't do preps. So that's why we need power in Koome Islands, because Koome people are like any other people in this country, Uganda. Tukyabulamu embeera ey'okugula kuzaakulanya amalwaliro gaffe ku health center gabeere nga gasobola okulongoosa. Kati gavumenti etusereddewo ambulensi zino ziyambe abantu abali mu bitundu eby'amazzi okuba nga zibatuusa mu malwaliro agagenda okubawa obujjanjabi. Fuel card weggwaawo olina kugizaayo ku Ministry ya Health ne baba nga bakufiiringira n'oba ng'ofuna amafuta agagenda okuba nga gakozesa. Mpozi nga local government y'e Mukono kye tulina okukola kwe kuteekawo olukiiko olugenda okuba nga lulabirira enkozesa ya ambulance eno, tubeere nga tetumenya biragiro ebituweereddwa, kuba tukoze memorandum of understanding wakati wa Ministry of Health, Ministry of Internal Affairs ne Ministry ya Local Government ku butya bwe tugenda okuba nga tukozesa ambulance eno. Waliwo procedures, standard operating procedures, police will away without receiving the ambulance here on ground. But today we are very honored and privileged because the ambulance has been delivered and we have already launched the use of the ambulance. We are very grateful. The ambulance is very nice. It is in good condition, and it is the Honorable Minister for State for Planning, Amos Lugolobi, that was sent to deliver the ambulance to the community of Mukono and Koome at large. I appeal to the communities of Koome, the heads of department, the Mukono district, the political leaders, to put the ambulance at proper use, to select the committee that is going to manage this ambulance. And we thank the Ministry of Health because they've promised us to give us the fuel that is going to be used in this ambulance, and the operations are going to be on. As the ambulance is moving, the nurses or the midwives or the doctors will be doing the operations as it is moving. And they've shared the memorandum of understanding between the Ministry of Health and the Mukono local government and other ministries. So it is a very nice experience, a very good platform for the government. We have to speak about it. We have to go and sensitize the masses on how the ambulance is going to be managed. And we thank government for honoring its promise, because this is one of the promises that were made in the manifesto of 2016, but we thank God because we have seen the promises. And as we speak now, you see we are standing at Katosi landing site, but we requested the Honorable Minister for Planning, Honorable Amos Lugolobi, to assist us in upgrading the standards of this landing site, because we need to promote our businesses and maybe the income in the country, because as you see, European Union cannot allow to be doing business when this landing site is in such a state. So it is a humble appeal to the Ministry of Finance to upgrade the operations on this landing site so that we increase the economy into the country for sanitation and for other issues. I thank you and I remain the oral.